I am your favorite host. Alex Hayo. Umeshika. Ulikuwa dhani hujashika. Wewe kwa sasa ndio hostingisho peke yangu. Peke yangu. Okay. Hatuwezi zoeana. Aya, karibisha wase basi. Mimi sina cha kusema, mimi nitaka tu kusema muangalie viatu zangu. Welcome on this show. Kabla tukuje story ya viatu, wacha kwanza tuone the features of the week. Wacha tuone features of the week. Tulikuwa tunajificha mchana, tunatembea usiku for 3 days. Hizo siku 3 hatukukula, tulitafuta pale pa kula. Hizo siku zote tukatembea, tukajikuta tumekuja kwa hii boma. Ilikuwa pia ni usiku. Tukakaa usiku mpaka asubuhi. Ndio Robert akakuja akatupata huko. Tulikuwa tumejificha, tulikuwa tumezoea tunajificha. Akatupata huko akatuchukua. So they told me that they were escaping from a ritual that was happening almost 40 kilometers from here. Nilikuwa na miaka 10. Kulikuwa na sherehe ilikuwa inaendelea at a certain village. Sikuwa najua hiyo ni village gani. Sasa hiyo sherehe ilikuwa ya kutairisha wasichana. In Maasai land we usually have a female genital circumcision, that is FGM. It is a big ceremony. They told me they were running during the night and hiding during the day because people were following them to bring them back to the ceremony. And the girls were aged between 7 and 13. From there, it changed my mind. So I decided to change the place from being a home for the toddlers to being a rescue center. Ubata alitupata, akatuchukua, akatulea, akatupeleka shule. Kwanza hiyo siku 2015 tulikuwa tunasoma na kulikuwa na wengine walitujoin. Baada ya kuchukuliwa na Robert, alinipeleka shule. Nilikuwa class 3. Akanisomesha hadi sasa hivi niko form 3. Hata wazazi wangu sijui mahali wako. Pia ndugu zangu sijai waona. Huku ndio nyumbani na Robert ndio mzazi wangu. My dad died when I was young, very young. And so my mom remarried. I have my mother, but I don't know my father. I don't know if he's living or dead. And my mother used to do a job at somebody's house. And we not only rescue them from FGM and forced marriages. Nowadays there are so many kind of domestic violence. We find some of the girls, we've rescued them from being raped by their own biological fathers, others by stepfather, and they are really traumatized. Pale tulikuwa tunaishi kwa aunti yangu. Na alikuwa ananitesa sana. That man used to beat me like hell. Yeah. And my mom never knew about it. And I couldn't tell her because she was so stressed. And you know, being young, you expect to have a father, a good father. But he was not there for me. It was tough. I performed well in my KCP exam. And I managed to join the AIC Girls, and in AIC Girls I performed well since Form 1. Then when I reached in Form 2, this is where Daddy Robert and Daddy Derek came to our school. And I thank God because when I approached them, Daddy Derek and Daddy Robert, they helped me, they heard my story, and they also helped me very much. And I was happy to join the Rainbow Magnolia. And after leaving him, it was hard for her to just cater for my needs, for my school fees, for everything. One day, there was a woman called Anne. She's the one who connected me to Rainbow of Magnolia.
And what we do, we engage a person who can counsel them. We have sessions, and especially when they close school, because all our children are in boarding schools. We love each other a lot. We are sisters. Like when you come here in Rainbow of Magnolia, we forget the blood relation. We just know each other as sisters. Kuishi huku ni kuzuri, pia nafurahia mazingira ya huku. Napenda juu tunapatiwa kila kitu yenye sikuwa na maisha singeweza kupata. Pia maisha huku ni nzuri. Tunatunzwa vizuri. Tunapata kila kitu. Every year in February and every year and in October, we have well-wishers, stakeholders, people who are helping us, volunteers coming from other countries to come and talk to the girls. So we counsel them, we try to make life easier for them. If I was given this opportunity, I would help many children, and also I will help them to educate them, these children, to educate them, and also to talk to them and to tell them to believe in themselves, like the way I nilivumilia hiyo maisha na kuambia mtu kwa maisha ya baadaye ni nzuri kuliko ambao unayapitia. So okay, I think the main thing that I will change, it's those traditions, because I hate those traditions. For one thing, they are hurting kids, and the elders don't seem to understand that. They're just there in those archaic traditions. In this organization, we have approximately 17 volunteers. No one is in a payroll. We don't get any salary. We take care of all our expenses, and any money that we give, mostly we give from our pockets. It's to help the girls. So we came up in 2020 with an idea, because this idea came through some of our girls are not good in school, but they are very good in sports, and some are athletes. Napenda kukimbia na nilianza kukimbia 2016. Sisi tulikuwa wasichana 5, tunaenda asubuhi kukimbia. Tunakimbia, tukimaliza tuna straight. Tunaenda kilomita kadhaa. Jioni pia tunarudi. So we decided to start an athletic camp for the juniors. So after 2020, we started with a few girls, and actually right now we have almost 12 girls who have gone to national under-20 trials. This was the second year. They reached to the national level. They're very good. And we decided to host an event, a marathon. We did one in February here in Kimana. It was a road race, 15 kilometers and 5 kilometers fun run. But the turnout was not that good. So we managed to raise a lot of money. Nakimbia ile siku moja nikusaidia wazazi wangu. Nikiwa mkubwa, nataka kusoma, kuja nikuwe polisi. And we decided if we integrate sports and rescuing the girls, we can bring in many well-wishers who will come in and help us help these girls. So we are planning to have an event in Nairobi. It is going to be a half marathon, 10 kilometers. Half marathon will be an open race. Then we will have 10 kilometers again open race, and 10 kilometers for masters and 5 kilometer fun run. We are planning to raise money to help run this place, rescue more girls, and also build a small facility for the training camp for the athletes. We call it athletic camp under White Mountain. Tungependa kusaidiwa, tuendelee na masomo yetu mpaka siku ile Mungu atatusaidia. I would like to welcome corporate people, government people, everyone to this race. Runners, those who have loved the hobby of running, families,
to come and help us in this noble cause, to help rescue more girls from domestic violence. And I will tell people, there is nothing as good as putting a smile on an orphan or on a desperate girl child. Your participation will help rescue and save more girls, put food on their table, and pay their school fees. So I would like to welcome everyone to this race. And I want to welcome you to Magnolia Masters Marathon. When I was young, I used to, my dad, kuna story ya maini chapia ajaribu kunipiga, nilitoka mbio, alinifukuza kunishika. Hata madhe, there's a time nilikuwa nenda kwa washroom, nikaangusha slippers kwa chora, jua ushago ni pit latrine. So nimekami hivi bana, madhe aniuliza slippers iko wapi? Naangalia hapa imewaka. Akaenda akachuna kiboko, nilitoka mbio. Madhe alishika skata hakunishika. Nilikuwa mtoto. After like kitu 200 meters hivi akaona huyu siwezi shika, akasimama. I was fast since nilikuwa mtoi. Kwa sababu kumbuka tulikuwa tuna race na mabro. My bros were bigger than me, like 2 years older, 3 years older, but nilikuwa nawashinda. So I knew I was fast, but sasa sikuwahi jua nitaikuwa sprinter, like a world class sprinter. The sprinting journey began 6 years ago. In 2016 when I was in campus, but before that I used to play rugby. I played rugby in high school, and I was so good in rugby because they could just throw the ball on me on the wing and I just run and score the tries. So then I was called to join University of Nairobi, Chiromo campus. And then there, you know, University of Nairobi have a very good rugby team, Mean Machine. So I tried Mean Machine, but the Kenya Cup League is tough. I met some guy called Collins Mula who was a sprinter before, and he said, you're too fast for the people in this field. Should you try maybe athletics? And then I was like, there's no athletics in Kenya. I've never heard of 100 meters in Kenya, but he told me to go and download the Athletics Kenya calendar. So that's what I did. And then I saw the events coming up, and the first event was in Mumias Sports Complex in Western. So that's how now I just booked my bus. So at the field that morning, and I was seeing guys coming in, people from prisons coming in from their buses, and they're really dressed up like international sprinters, and I'm there with my rugby short. So it was terrifying a bit, but I told myself, you can't come from Nairobi to here and you're coming to chicken out here. So when we went to the start, I ran so well. I won the event and I beat all the guys, so I told myself, now this is the start. People are saying hawajui pale Manyala alitoka, but it's been a journey. It's been a 5-year journey before I started breaking records. Science says that it takes 4-year cycle for a sprinter to mature the muscles. I've been training consistently from Monday to Saturday. I've been waking up so early. I've been doing a lot of things, gym, hill walks. In 2019 is when I started breaking records, and we were in the 10 main trials for a team being selected to go to Japan for the World Relays, and there was 100 meters. So I ran 10.14, but it was wind aided. The wind was plus 2.8. That was the first record I broke. So coming into 2021 last year, I started off by breaking the national record, 10.11. Again, it was a bit wind aided. So again, I said that's fine. So we went to Nigeria. That was the first legit record I broke. I ran 10.01, and that was the Olympic qualification. And then I won at the event again. I ran 10.05. Those are very fast time. And then after that, I broke the record again here, 10.02. I went to the Olympics. I broke that record again, 10.00. I went to Austria. I ran 9.96 in the semifinals. That was a record. I ran 1 hour later. I did a 9.86. Another record an hour later. So then when I came from Austria, like a month later, I came to Kikeno Classic. I ran 9.77. And that's another record. So many people did not believe that the African record can be broken because it was set in 2006, and it was at 9.86. And people were saying,
maybe the next generation of sprinters are the ones that will break this record. And I also thought that, but when I ran 9.86, I believed that was it's possible. Because now last year the African record was broken twice by a South African, and then I broke it like two months later, 9.77. I'm looking forward to break 9.7 before June, and then the world record, I'm really looking forward to break it this season. Everything is set for me to break that record, because there are so many competitions now lined up for me. Last year I never had the competition. I got the competitions toward the end of the season, and then I have a nutritionist now, I have a physiotherapist, I have a psychologist, I have a coach, I have a manager, I have an agent. So that means the whole team is there to put this together. You know, my mom sends me food from home, so that means sina shida in Nairobi. So I get fresh food from the farm. Personally, nakula ugali bana. Ugali, mrenda lazima, unajua mimi siwezi nunua ugali ya jogoo. Jogoo bana utaikula paketi moja siku moja, utanunua ugali kila siku kweli. But yeah, the natural foods are very good. Manduma, you know, the yams and stuff. Hizo ndo breakfast. Achana mkate hapa unakula mkate kila siku tena noma bana. My main value that I keep is to remain humble and hungry. Ile design, you've achieved what you've achieved, but you still want to achieve more. So I want to create more memories. So for me to create more memories is to work hard and to just stay humble. So I always try to advise athletes to remain humble, to remain simple. I want to leave a legacy. I want people to look up to me and say it can be done. Like right now, I'm encouraging so many athletes. I want to build a sports complex that includes even the indoor track, so that we can incorporate. There's so many talent in Kenya. There are so many people who can run. Nilizaliwa tu hapa Kibera. Hata actually si mbali na hii area. Nilikuwa nini hapa. Nilizaliwa hapa alafu nikasomea hapa Toi Primary nikatoka nikaenda kuko na Kariakoo hiyo area Shauri Moyo. Kuna shule moja inaitwa Kariakoo Secondary School. Nikaenda hapo. Lakini hiyo time yote bado sasa nilianza kucheza boxing, nicheza ball. Natoka kwa ball naingia kwa boxing, naingia kwa hall. Hii sport uncle wangu ndio kama aliniintroduce. Juu chayote alikuwa anachukua akienda kutrain, alikuwa anatrain hapo Lang'ata prison hapo. Sasa nilikuwa naenda nato kama bado mtoto mdogo. Naona vile wanafanya nini. Sasa zingine pia na copy. Ile sio vile mtoto na jamaa fanya hivi, pia ndio kufanya hivyo. Hiyo ndio ilinipatia motivation. Alafu hapa kuna coach Elias Gaberari. Sasa akaanza kunishika mkono pia. Alikuwa jirani yangu. Sasa akienda gym pia naingia naye. Alafu nikitoka shule pia hapa nilikuwa naingia. Nakuja nacheza ball kidogo, naingia kwa hall. Kwanza ile kitu nilifurahi nayo na boxing. Trip ya kwanza out of Nairobi. Alinipeleka Nanyuki kwenda kucheza game. Na siku hiyo bado nilikuwa primary school, nilifurahi sana, nikaona hii boxing kumbe unaweza travel nayo. Ndio ikanipatia tena moral zaidi ya kufanya mazoezi. Alikuwa train sana, ndio ni overcome hao opponents wengine wangu. Nilianza kucheza kama niko like 12 years old, 13. Ananichukua tenda hizo tournament. Alikuwa na timu nyingine ya KCC, Kenya Cooperative Creameries. Sasa kila ukienda game pia ananichukua, ananipeleka naye. Ananitafutia kama ni Mombasa ama Nakuru ama Nanyuki ama Kisumu. Wanatafutia au majunior pia. Tunafanya nao special contest ile. Wengine walikuwa warefu kunishinda, wengine wafupi, lakini bora nipande ring. Sasa hiyo ndio ilinipatia encouragement zaidi. Juu naweza travel sasa. Na nakuja mtaani hapa, jamaa wangu mtaani ananiuliza, umetoka wapi? Sasa tumetoka Nanyuki leo.
hata hao wenyewe wajaenda hiyo pali kama sasa, hiyo ndio nipate morale. Najua hii inaweza travel nayo. Time kwa featherweight ilikuwa 57 kg na bado niko 15. Na coach akani-encourage tu nikaendelea nayo. Nikaanza hiyo featherweight, nikatoka featherweight nikapanda light welter, nikaenda welter, light middle. Hapo light middle sasa niko 17, 18. Nikaingia national team at light middle hapa. Kuna jamaa tena alikuwa senior wangu tu hapa, Mohamed Orungi. Alikuwa ni prison, na alikuwa national team. Sasa kwenda selection ya kuchagua timu ya kwenda Commonwealth Games 1990 ile. Then lakini tulicheza 1989. Hapo ndo nikamshinda, nikaingia national team for the first time. Kwenda Commonwealth Games kwa New Zealand. Then ilikuwa trip yangu ya kwanza ku fly out of the country. Na ilikuwa mbali, tulienda karibu 2 days tuko kwa barabara. Hiyo ilikuwa tournament yangu ya kwanza ya international. Nikacheza paka, lakini nilishinda game yangu ya kwanza, ya pili quarter finals nikashindwa. Lakini nikajua hiyo ndio the beginning sasa. Nikakuja sana nikatrain tena zaidi hard. 1991 nikaenda All African Games Cairo, Egypt. Egypt nikafika quarter finals. Ilikuwa All African Games. Tukatoka 99 hiyo 91 tu. Kenda Kings Cup Bangkok, Thailand huko nikatoka na silver. Na tukarudi tukakaa 92. Uh, 93 hapo tukaanza Eastern Central, ilikuwa hapa Namibia. Hiyo nikashinkaza na gold hapo. 94 sasa nimepanda weight sasa, niko heavyweight. Light middle, light heavy, afisa mpaka heavy. 94 nikashinda gold ya kwanza. Kwa hiyo Commonwealth Games iko Victoria. So from there 95 bado. Na hiyo 94 tulienda tena African Championships South Africa. Nikashinda gold tena. 95 All African Games ilikuwa gold bado. Around that time nilishinda gold. Kila nikienda tournament na kuja na gold. Mpaka 96 tukaenda Atlanta Olympics. So from Olympics hiyo ndio nilikuja, ilikuwa niende World Championships. Sasa lakini nimejima kocha wangu alionaje ati mimi nimetoka Atlanta tena na hiyo World Championships ilikuwa zini New York kama ilikuwa nini. Wako na siwezi rudi ati America mara mbili. Pia mimi niko na sasa niko na niwacheni hizo. Nikaenda Denmark. Nilipata contract nyingine ya kucheza klabu nyingine kwa Denmark. Nilikaa nao karibu mwezi 6. Nikaenda Canada kidogo. Canada huko mambo ya visa ile ilinisumbua kidogo. Nikaanza coaching. Instead nikaingia kupanda ya coaching sasa, niko na coach huko. Huko nikakuja nikafungua academy yangu ya 2016 ya 2015-2016 hapo. Kwa hiyo academy kuna wawili waliandikwa jeshi. Wako forces sasa. From that academy kuna wawili, alafu wengine wameturn pro. Na sasa kuna mwingine yeye ndio heavyweight sasa, hiyo national team sasa. Huyo Joshua Wasike. Sasa nilikuwa na speed na from junior bado nilikuwa nacheza mpaka heavyweight. Sasa nikifika heavyweight nilikuwa na speed nyingine, hata wale ma heavy haoni hiyo punch. Sasa nikipiga alafu movement yangu ilikuwa nacheza kama medali. Watu wakasema hivyo yani. Si ati kujisifu lakini mimi at least nilikuwa nacheza ile thinking game ile, unafikiria sana. Unajua boxing ni kama chess. Ujamaa akipita hapa unajaribu kumzuia, ukipita nini hivyo, alafu una move ile. Una make sure uko ahead of your game. Unajua uko kama kupiga punch moja na imekupata, wewe jaribu tupe mbili, after uko tu ahead sasa saa yote.
nilikuwa naamka asubuhi saa 10 nimeenda road nikarudi. Sasa hata watu wengine hawajui mrudi 5 bado giza. Siku hizo life ilikuwa si mbaya sana ya uwizi. Unakimbia saa 10 by 5 umerudi unaingia kwa nyumba tena. Watu wanatoka umetoka tu kwa nyumba. Kumbe ulishagaza ile dini yako. Unajua nini pia ni muhimu sana kadi yako ndio kama ikiisha in case na kuboringa hapo na kuna mtu anataka kukupiga atakupiga tu kama kuna kadi nzuri kuna move tu vizuri. Alafu pia kuna huyo mkibo huyo ndio sana nilikuwa nataka tukutane lakini hatukupata. Yaani yeye pia kuna jao Mwafrika wao anampigia. Wala ndio nilikuwa rankia number 5 kwa world sasa. Yeye ndio alikuwa number 1. Hapo kuna France jina mchindani nyingine hapo. Jao walipoenda tournament mingi. Sisi maana yetu tunataka lakini nilikuwa number 5. Hapo nilikuwa najua tu ule nilikuwa namuona. Kiba Felix Savon. Lakini hatukuja kupatana. Kitambo si hata unajitoa tu kwa hall. Lakini watu siku hizi ana-complain mara ya kula nyumbani, mara hajafanya nini. Alafu pia watu wa Sweden wameingilia mastare kidogo, miraa nini. Hiyo pia inachangia. Anapata marafiki zake wanamuita, kama kuna fomu hapa. Hata ana time kwenda kwa hall. Paka wewe mwenyewe kama nilikuwa na nafasi ya kubadilisha, ningeanza juniors unapatia exposure mingi. Unawapeleka tournament manini, yani una encourage wako stick kwa sport. Sasa hao ndio baadaye watakuwa the future champions. Hiyo ya kwanza ile nilifanya kwa proud sana ni hiyo nilishinda, nilikuwa 21 years old nikamshinda huyo Scottish na alikuwa mkubwa kunishinda hata. Lakini ile technique nilitumia na nini ikanisaidia na speed ile. You are watching TV47, the home of untold stories. You've got your troubles, well, haven't we all? There's a God up in heaven, it isn't our call. Things could get better, yeah, maybe they might. Stay with me, darling, forget your troubles tonight. Come to know you, I've come to be your company. What will I do if I can't have you? If I can't have you, what will I do? We should be together. We should be walking side by side. Watch The Country Ride Show every Sunday, 10 p.m. to 1 a.m. Authentic, natural, planned. Transforming. Endless benefits. Slaty, purely Kenyan. Buy now on Jumia or Amazon. Wamekuja hapa, wanapeana pesa, nyumba inajengwa. Venye ilikuwa before ianguke, ungefikiria itafika mahali ianguke. Sasa ningekuwa maiti, nyama ziokoteki. She had a broken hand and broken leg. Ndio nilitambua mzee wangu hayuko.
nyumba zisimamishwe bana. Kama watu wanakata shortcut, inafaa isimame na isimame na isimame. The following program is rated PG-10.